Good morning, Gambia. Good morning, West Africa, and good morning, the world. It is another edition of the Breakfast Show, and it's Saturday. You all know how we do here on Eyeafrica TV. When it's Saturday morning from 10 to 12, we bring you the Breakfast Show, whereby we will be bringing stories that have been published here on Eyeafrica TV's platform or medium, both national and international. This is just a way to offer you with the issues that have been happening in the Gambia and also outside the country. So that is why the Breakfast Show is here for you. We also normally have topic of discussions that we normally have, and then we invite people who are offer or people who are experts in the issues that we normally talk about. That is the topic of discussion, to come sit here and then talk about the issue and then talk to you people, and as you as well talk to us, because the Breakfast Show is here for you. So we always do it as a sort of a participatory program, whereby we will have our guests who will talk to you and then give their expertise on the issues that we are talking about. And also you people sitting out there watching us, also we will always want you to have your say, because the Breakfast Show is here for you, to enlighten you, to educate you as well, to entertain you. So we will be giving you time as well for you sitting out there watching us to call and then give us your opinion on any topic of discussion that we normally have here. So today also is not an exception, as we have a very important topic of discussion that we'll be talking about today here on Eyeafrica TV on the Breakfast Show, and we have also our guests that will be here to talk to us about the issue, and these people are okay with their various areas, and I am sure you will enjoy this program today, because the people that we have here, they will talk to you and then they will enlighten you more about the issue that we are going to talk about or we're going to discuss today. So we're saying a very big good morning to wherever you are, whether you're sitting in your sitting rooms watching us, or whether you're on your way using your mobile phones streaming us live on Facebook and YouTube as well. We're saying a very, very big good morning, and special good morning to everybody, going your personal errands. And it's Saturday, it's weekend, so many people have to take this time to run their personal errands. So we're saying good morning to all of you, and may we have a successful weekend and successful engagements as well. So Garmi, naka suba si nuyu naa la balaa ñu dugg ci topic of discussion bi, wala suñu introduce suñu guest yi. waaw maa ngi lay MC maa ngi nuyu ñi si daan Eyeafrica TV yëpp rawatina Breakfast Show comme ni nga ko defee rek si samedi bu jot ñu am fi amal leen fi programme bu am solo di leen indil xibaar yi nga xam ne moo leen di wettaliwaale ci kër yi ak itam yéen ñi nga xam ne sax doo leen dee am chance topp xibaar yi si li nga xam ne mooy si week bi, because xam nañ ni yiite yi coono yi nekk ci dang-dang yi ngir rek am loolu yóbbu ci kër, muy ku góor ki muy ku jigéen ki. Yooyu nag moo tax Eyeafrica TV indi programme bi, waaye itam dañ fi waxtaane yu am solo yoo xam ne moom la réew mi di ngurumtoo, maanaam li ñuy toog ci jotaay yi di ko waxtaane ak yi gën a am solo. tey nañ leen indilaat beneen topic bu am solo boo xam ne fas yéene nañ ko waxtaane ak suñu guest yi. nañ ci am it guest yu am solo yoo xam ne tamit topic yu ñoo indi ñoom nañ ci mën a indi jàngat, maanaam def ci seen analyse yu mucc ayib. yéen tamit ni ki rek niñ koy defee léeg-léeg nañ bu mu jokkoo yi ngeen dugg joxe seen xalaat ci rek mbir mi, ndax réew mi moom ku ci nekk am nga sa xalaat, ndax lépp ñëpp la. noonu la rek samedi bi tamit noonu rek lay demee incha allah. waaw bu nekk lu am solo tey nag ñu ngi waxtaanee lu am solo. mooy the former president's bill bi nga xamante ne jàll na si parlement bi week bi ñu génn nii wala week bi passé, mu nekk loo xamante ne lu am solo la, parce que wax ji bari na si ñi ne dafa bari ñi ne bariwut, waaye li si munti nekk rek tey suñu ges yi dinañ leen expliquer na dafa tamit ñu waxtaan si li nga xamante ne mooy bill, parce que nekk na loi ba pare te nekk loo xamante ne mu ngi tegu ba pare. président bu wàcca rek di nga am ay yenn bénéfices yoo xamante ne yaa ko moom daal. so si loolu la ñoo waxtaanee nii tey Garmi, léegi balaa ñoo lifan rek dañ bëggoon a riit li nga xamante ne loolu la bill bi wax ak lan mooy njëriñu bill bi, then su ko defee ñu introduce suñu guest bi ñu continuer si waxtaan bi. So this bill, according to the government, proposes an annual pension and office expenses for presidents to maintain the dignity of the office of the president. The proposed scheme and retirement benefits also provide recognition and gratitude for our former president's service to the Gambia, which does not end with his or her term of office. So following some of the issues that have been mentioned in the bill, which is number one is pensions,
For pensions, the government shall pay a former president for the rest of his or her life a monthly pension payable in arrears of an amount equivalent to the salary of a serving president. Gratuity. According to the bill, the government within 30 days from the date a former president leaves office shall pay a former president a non-tax payable lump sum in gratuity equal to 6 months of his or her gross salary last received whilst in office, and such gratuities shall be paid once. So in terms of accommodation, a former president shall be provided with a fully furnished residence, including utilities and other facilities for his or her comfort, and where a former president decides to reside in his or her residence, the government shall maintain his or her residence and provide it with telephone, internet, and other facilities. So still on the activities of the bill, personal and security. The bill says the government shall also provide 2 cooks, 4 housekeepers, and 2 gardeners to serve a former president in his or her residence, and such persons shall be selected by the former president. In addition, a former president and his or her spouse will be provided full-time security protection for the remainder of their lives. For protocol, a former president shall be entitled to protocol within and outside the Gambia. Furthermore, the government shall also provide a diplomatic passport to a former president and his or her spouse for life. Also, at any public function, the former president shall take their seat in order of precedence after the sitting vice president. Health insurance. It further states that the government shall provide a former president and his or her spouse with insurance to cover medical and dental treatment, including overseas treatment if the treatment needed is not available in the country. Vehicles. An incumbent government shall also provide a former president with 3 new chauffeur driver vehicles, including fuel, maintenance, tax, and insurance. These vehicles will be subjected to replacements with new ones every 5 years. Vacation. The government shall every year sponsor 1-month annual vacation expenses of a former president and his or her spouse and 1 accompanying staff to a destination of his or her choice. Allowances of surviving spouse. If passed, the government shall pay allowances to the surviving spouse of a former president at the rate per annum, payable monthly, which is equivalent to 25% of the annual rate gross salary of a serving president. This allowance commences on the day after the former president dies, terminates on the last day of the month before such widow dies, and is not payable for any period during which such spouse holds a position under the government to which is attached to pay. And all benefits to be charged from the consolidated funds. The pensions, allowance, gratuities, and other benefits payable to a former president under the Act shall be charged from the consolidated fund to the annual budget of the office of the president. In addition, these benefits will be exempted from taxpayers' money. So these are some of the things that I've found in the bill. You all have heard what I've just read, in terms of allowances, security, and all. Yëpp daal moo nekk ci biir bi gar mi. Léegi dañu wax nga dañu waxoon first time li ñu defoon ci bill bi first mooy dafa nekk 100% equal to the current president comme salary bi. Léegi ñoom ñu def ko indi ko 80%. So da ngaa gis ne kon léegi du nekk 100%, but 80% la. Comme exemple bu fekkee président bi ñu ngi koo fay $10, maybe dañoo xool 80% si tanda bi dafa nekk $8 dañoo fay di former president. So léegi xam nga reduce nañ ko bu njëkk dañu woon 100%, kon dafa bu fekkoon $10 dañoo fay di former president $10. waaye léegi naam si ñoom si debate bi ñu def ñuy wax 75 waaye ñu wax 80 moo ëpp ñu pass ko comme dafa mel ni léegi not 100% but 80%. So nga ñëwaat si wàllu comme bu fekkee dafa am bër maanaam vacation mu war a moo xam fan la bëgg a dem, moo xam Amérique la bëgg a dem, moo xam fu mu bëgg a dem rek loolu si choice am la. waaye government bi ñooy sponsor loolu nga xam ne may nañ ko si at bu jot mu dem benn yoon boo xam ne vacation la bu ko bëggee, boo xam ne boobu ñi ñoo ko sponsor nguur gi, ak dina ànd ak kenn tamit si staff si ku mu bëgg a àndal dina ànd ak ak si jabaram yi kenn ku mu si bëgg a àndal, waaye tamit si staff si tamit kenn ku mu si bëgg a àndal. Loolu tamit bokk na si nga ñëwaat nga wax si wàllu tamit
dinañ ko defal office boo xam ne dinañ government bi ñooy provide everything defaral ko lépp setabal ko lépp loo xam ne moom dafa nekk pour bu fekkee am na ay project yu muy nekk di liggéey ak yu mel noonu boo dafa am benn affaire boo xam ne mooy maanaam bu war a jeexal comme ci juróom-benn weer yi da nga gis ne dafa mel ni dañ ko dajaleel lépp jébal ko benn yoon so da nga gis ne wax ji dafa ñu bëri ne comme dafa bëri nga war a dajale lépp comme ci maanaam 6 months yi nga xam ne mooy mujj ci bi nga xam ne moom saaf na ba pare nga war a dajale yu bëri yoo xam ne rek da nga koy ñëw fay benn yoon si boobu noonu am na beneen ponk boo xam ne tamit wax nga ko foofu noonu mooy lu jëm ci wàllu wér-gu-yaramam maanaam tey jii bu soxlaa faju nguur gi ñoo ko sponsor ñoo yor wàllu faj moo xam biti réew la moo xam ci biir réew mi la so yu bëri mi ngi si biir yoo xam ne xam naa dinañ ko toj ci kanam waaye tamit dinañ ci waxtaan si wàllu koom maanaam économique yi nan la mën parce que ñu ngi wax ne lii du jógee ci galak ni réew mi maanaam taxpayers money loolu lañ ci comme niñ ko waxee fii nii loolu la ñu wax léegi fan lay jugee bi nga xam naa dinañ ci jàngat ak tamit ci wàllu économie nan la ko réew mi mën a xam nga tey yu fekkee di former président nga am da ngay gis ne fekk président mi ngi am former président dina am so da ngay gis ne kon every time former président daf fii nekk so kon kon da ngay gis ne nu ñuy fayee président yi noonu la ñu war di fayee di former président te di former président moom du mos a jeex kon so léegi kon da ngaa gis ne fan la ndax nguur gi dina mën a sustain loolu sustainability économically loolu tamit dinañ ci waxtaan am nañ fi gan boo xam ne ci wàllu économie xelam màcc na ci loolu dina ñëw ñu waxtaan si so tamit politically dinañ ci tamit xool maanaam ci wàllu politique lan moo ko wund ndax ñu bëri ñu ngi naan sa waay est-ce que ndax ba tey am na ku waxoon ne Barrow ba tey mi ngi contemplate maanaam mi ngi ñaari xel ndax dafa war a def wala du waratu def léegi ñu bëri ngay xalaat ne bu defee ndax dina wiin wala du wiin soo wiinu ñu bëri comme xelu nit ñi ñun dañoo xool lu nit ñi reaction of the people lu ñuy wax mooy ne est-ce que du président Barrow dafa nekk ne su ma wiinut su ma wàccee daal man it naa am ay very good life te ñu am na ñu wax am ñu waxoon tamit ne njiiti réew mi dafa waxoon si benn julli it bi mu doon joxee message daf ne woon man léegi tey ma dem du ma yàggati noonu ba pare mu ne man sax maa ngi identify ñan laay liggéeyal si dama war a def am foundation ñu ne koo xam ne mi ngi xalaat wax mbiru foundation est-ce que mbiru like pension lifetime pension yi nii war na ko yitteel trop am ñu ne bill bi moom moo ci taxaw parce que boo xoolee lu tax loolu tamit nañ ci waxtaan ci kanam loo xam ne mooy lan moo waral yenn député yi ñu boycott wala sax ñu ne di opposition nañ ko tuddee comme bu ñu gisee ne mooy di likes of PDOIS seen ñaari député yu fa nekk dañ boycott UDP seen député yi boycott some of the independence members boycott so lu tax ñu boycott soo gisee loolu am na ñuy wax ne la certificate of urgency ñoom lu tax ñu ne that bill dafa war a nekk nga baal ma certificate of urgency maanaam dañ ko war a dafa nekk loo xam ne ci dardar gi maanaam lu jàmp maanaam mënul xaar lu tax mënul xaar soo loolu moo tax ñu bëri te boo xoolee tamit nag MC nañu waxante dëgg de boo ko xoolee tuuti xam naa loolu nañ ci waxtaan ak suñu gan yi si kanam but man sama opinion mooy soo ko xoolee just former president bill dese nañ fii lu bëri lan moo waral lu tax ñu bëgg rek fat mu nekk certificate of urgency maanaam loo xam ne mënul xaar lu ñu war a gër ñoom lu ñu bëggoon mooy ñu gën see debate gën koo xool according to ñële ñi nga xam ne loolu moo tax ñu boycott mooy PDOIS UDP and some of the independence members lu tax ñu boycott mooy waruñu woon a ñëw indi rek bill bi ne dafa war a nekk certificate of urgency am nañu ko support kenn si Sohaybu Touré moom di MP for Wuli is boo ko PDOIS moom def ne Gambia is one of the poorest countries maanaam Gambia bokk na ci réew yi gën a ndóol ci àdduna si lu mel nii ñoom waruñ ko accept so am na yu bëri yoo xam ne daal dañ ko ci wax xam naa si kanam tuur yi dama bëgg comme suñuy waxtaan ak ñoom ponk bu ne daal ñu dugg si waaw dañ bëgg tey bu ñu fi jógee ñii seetaan xëy na nasaraan bi sonal na leen trop ci biir xamuñ ci lu leer dama bëgg bu ñu fi jógee tamit xëy na ñoom it ñu xam ci lu leer MC waxtaan bi yëpp si anglais lañ ko def waaw kay excellent even though media houses yi bind nañ si waaye ba tey rek moo tax breakfast show bi nekk fi tey dañ bëgg a waxtaan bu takku si li nga xamante ne mooy bill bi even though pass na kenn mënatu si def dara waaye ba tey rek nañ si waxtaan seet lan moo si war a nekk ak lu si war a nekk daal léegi ñu introduce ki nga xamante ne moom lañ fi am tey muy MAMADI Kurang foogu ma ne sax jar na introduce fii si Eyeafrica TV ak tamit Gambian si because they all know who he is in the Gambia in terms of politics and in terms of his expertise as an economist so
Mr Kurang ñu naa dalal fii ci breakfast show bi gis nga bill bi jàll na ak tamit lu fi riit yëpp li nga xamante ne moo nekk si bill bi léegi balaa ñu dugg si biir bill bi ak li si nekk lan nga ñu mën a wax tuuti rek si bill bi balaa ñu dugg si ponk yi fa nekk. waaw jërëjëf Mariama jërëjëf Garmi waaw bill bi dañ gis ne comme ni ngeen ko introducé dafa nekk ne yaakaar nañ ne Gambia amoon na bill ci constitution bi depuis 2007 bill bi nga xam ne mooy relate to the ex president so dafa mel ni new bill bi dafa bëgg a xëj na teg loolu aside mu indiwaat yeneen sarta yoo xam ne ci wàllum fay bi ak so on moo gën a diis daal comme bill bu fi nekkoon te xam naa coow bi fii la nekk ak li ngeen wax tam ci wàllum certificate of urgency right government ñu ngi introduce bill te xam nañ ne su fekkee ne is for the current president kon jarut certificate of urgency because naka we are 3 years bala next election or more su fekkee ne loolu la there is no urgency to introduce a bill boo xam ne is gonna take care of the existing president so of course suñ duggee si bill bi am na place yoo xam ne am na certain things yoo xam ne war nañ ko ci xool bu baax waaye am na yeneen tam yu si nekk because naka Gambia 3 presidents la am so far te di nga gis ne Jawara Kairaba Jawara Sarara Kairaba Jawara moom the way he left was a coup d'etat te when he left he went on exile and bu mu demee exile jël na for a number of years maybe almost 10 years or so balaa moo ñëwaat te xam nañ ne ci exile boobu noonu wone nañu ne ex président mun naa am jafe-jafe ci wàllum xaalis because luñ gis mooy after he came back am na financial issues yoo xam ne nekkut ne yëfi secret la because gis nañ ne gis nañ si yeneen commission si like for example di Jammeh commission gis nañ ne naka Jawara jaay na ay këram to the Jammeh Foundation te lan mooy tax na Jawara di jaay këram dafa need xaalis te gis nañ ne tam Sadawda Jawara jox nañ ko some kind of state protection ñu jox ko some facilities comme the culture is already established why I come there the second ex-president mooy Jammeh Yahya Jammeh just like Jawara too moom tam nekkut ne bàyyiwut ci sagoom understand nga time bu moo bàyyi tam moom tam bàyyi na réew mi dem na to Equatorial Guinea and we see that obviously fu mu nekk he is taking care of himself and following Jawara's example also xam nañ ne maybe Jammeh had more access to finance than Jawara it's possible that he too is having financial issues. Why xam naa ne there are other legal and political things. Why the thing is people dégg naa the argument démba between the justice minister and the certain parliamentarians when he said that Yahya Jammeh is a wanted man and well for how long a wanted man? A wanted man doesn't mean anything to us if the government is not committed to pursuing the due process of the law. Because what we know is that is the government prepared and politically willing to take legal actions against Jammeh? They need to tell us about that, right? And if they are, when is that going to be? And if they are not, then even if without this bill, if the government don't pursue legal options against Jammeh, even without this bill, he is entitled to what was there before.
what Jawara was enjoying, he's entitled to, if he don't come back, or if the government don't prosecute him, if there is no legal, like they said, innocent until proven guilty. So the burden is on the borough government, right? Purwan and Nyom interest, interest in pursuing justice, right, for the victims, etc. And they are going to take legal means, either locally or internationally, to pursue Jammeh. If they don't do that, well, he will be entitled to certain things. Well, maybe the Justice Minister has more to say and he knows more than us. So, these are the circumstances. Because bill bitam sunye in Parliament, you cannot just look at the letter, the words in the bill. You have to look at the what are the circumstances. Lan mo neka di heo ag lan lañ gis ci kanam. Fa ci kanam nak baro mom wax na ne already he's gonna contest, right, for the next election. So he is 50%. We are sure that if he's gonna contest, he has his mind on going beyond. But there are other issues here, and the other issues are when I had Suwaibu Ture, the PDOIS MP speaking, and he was talking about the circumstances within the bill, meaning that there is a common understanding. Common understanding. Moy lan moy su fekkee ne yow toog nga for 1 year, for 1 term, 2 terms, and you do well. Well, it is soon obligation to maintain the dignity of the presidency is the dignity of the Gambian, right? To make sure that our ex-president who served us well for 2 terms, right, is taken care of when he leaves. Why the argument of the MP was, if you definitely more self-perpetuation, for 15 years, for 20 years, for 22 years like Jammeh, or 29 years like Jawara, normally we are right to assume yow am nga enough, because luñ la fay for that 20 years or 15 years war na nek enough to take care of you. And secondly, self-perpetuation, they link with so many other things. Well, whoever is the president, I think if you are the president and you are trying to bring in laws to protect you in the future, it doesn't make sense. Like Donald Trump found it out, right? He could have given himself immunity, but he knows that sometimes it doesn't carry any weight, because Luther, so they luba, so by even though they follow any law for yourself, the future will take care of you. Why Bodefute luba, you will. Jawara lost by a coup. Jammeh lost by a common uprising. If you lost by any of those ways, there is no protection for you, right? You're going to lose your parliament. And the law may pass by a parliament cannot bind another parliament. Meaning that parliament being is law, benen parliament is Jawara, law is not obligation on the parliament of Jammeh. Jammeh's parliament, the laws they do, unless Barrow and the coalition's parliament accepted it, they are not binding on them. They can change them. So what protects you is not the law per se. What protects you, Fogna, is your track record. Okay. Yeah. So I think we'll learn, but I introduce ki nga xamantene moy suñ second guest bi muy SAIT MATTY Jaw. SAIT MATTY just join us. SAIT MATTY tey li nga waxtaane mooy li nga xamantene mooy president bill bi, ex-president bill bi nga xamantene pass nañ ko last week fii si National Assembly bi. Si loolu la ñu waxtaane tey ak lépp li nga xamantene mu ngi si biir bill bi. lu ma laaj ko nag loolu laa laaj balaa ñu dugg si ponk yi nekk si biir bill bi. bi nga déggee bill bi pass nañ ko ak lépp lu si biir lan nga yëg daal su ma si taxalaat. waaw jërëjëf di leen a nuyu sorry for coming late waaye tamit di nuyu Mr. Kurang. I think that this is the first time ñu ngi share platform. ku ma dee follow la. I think his voice is highly needed, and I think even not the voice but track record be in terms of the work with Jollof xale lañ nag waaye we can recognize people ñoo xam ne they've contributed in society, and I'm very happy to share platform bi ak moom. I think pour President Bill bi foog naa dégg naa ko lu mu wax, and I tend to agree quite extent to a lot of the issues. Parce que man when the bill was coming dañ wax certificate of urgency, state of emergency, not state of emergency, certificate of urgency. And so man lu ma doon expect mooy ne bills yoo xam ne they are related to the
Reconciliation and Reparation Commission pour TRRC bi ne noonu lañ war a def. But be comme nga ne, you know, all of them there were daha gana rohale sa sola. So they just did that in this bill. And that's how I see it. There was nothing lo hamne personally I feel ne ojen bobu nono. And I think if we can a bill to take care of a former president, I think the population be given funjogi and all that. Niti dañu waroon am that right for ñu participate in the discussion for ñu, because you know now they've already passed the bill and now ñu ngi am pose discussions yoo xam ne it could have been avoided. But this is also why we're talking about the governance gap. Man bu gaa doon wax naan, you know, this session necessary would extraordinary session bi ma ne leen is necessary. One, because they are the victims bill. If you talk about those things, man damaa wax ne they are very urgent, way more urgent, parce que boobu ñun suñ boppa gis nañ victims yoo xam ne they are dying. You know, everything is clear. ñii ne ñi ñu ngi sona ba léegi, like ku nekk doomi adama bu nekk time nga am. And su fekkee ne dañ la tooñ and the state is just mu ngi take time to you know, to support you, dafa difficult. And so for us that was a good one and a welcome one. And even the second bill boo xam ne dafa def on ban, because these are bills yoo xam ne ñu ngi implement recommendations yoo xam ne TRRC bi ñu ngi ko wax, and even government wide paper bi ñu ngi ko address. But this one, I mean, being a former president len am, of course dégg naa Mr. Kurang mu doon wax ne there was already come background, there was something already here, and that is true. And Saroda Kairaba Jawara, the late Saroda Kairaba Jawara was benefiting from that from 2006. And if you look at that Jamono reconciliation, Jammeh wanted Munkodon use maybe for politics, but there was an element of reconciliation, trying to bring Jawara back, you know. And of course, we are within that context. Talk about that. But then the question, who is the former president? I mean, Jammeh is a wanted person, then, you know, then the only person what people will see, we are preparing life for Barrow. And so for me, that is not urgent at this minute. What is more urgent, there are a lot of young Gambians who have the CCB. You know, those are urgent stuff. This is important, of course. We all agree it's important and it has to be reviewed. But then if you bring it under certificate of urgency, create controversy, you know, even within Parliament. So this is a very divisive bill because of the issue. And so when I saw people you get boycott, of course that's the only thing that they could do. If you feel you will not have enough time and then there are not many engagements. So when those things happen, you just leave. But still, is it necessary? Like, is it even okay for a parliamentarian to leave just because you're not okay with, you know, what the table has there and things like that? Is it really okay? Activists protest. Why parliamentarian can protest? Because that's Parliament is a political ground. Parliament is not a stage for come you talk the water. Parliament is politics. Ideas you for you know. But then if you feel you know, you are defeated already because you amulon number. And if you don't have the numbers in Parliament, more when you hear local government at elections, you emphasize on the number. Parliament number more for the 58 more for nega. You know, fee you certificate of urgency that 30 okay na is urgent, 17 urgent too. So 30 already you want urgent then they have oversee you operate 17. So tay 17 is sufficient as a talk nañ fofu nonu. Just generally because am nañu ñoo xamné ñeeku dañ ñepa gëna am nañu dess. So su fekkene talk nañ fofu nonu su fekkene dañ bëgg is a proposal. And proposal bobu dafa counter the 30. Ndax da nga fogg ne 30 bobu dinañ nangu that proposal. So legi yow as a person ku nekk sa individual decision la because Parliament send accountability bi rek mo nekk sen citizens. Legi yow as an individual amulo doole pour influence fofu nonu. Then how do you get the public to understand ne li mo nekk di xew fofu nonu? The only way you can do it mo nekk nga protest. Nga gëna nga wax nit yi ne because of li ak li moo tax ne mo feel ne I cannot participate in this process ak su ma si participer tamit this is the ending and it is acceptable. In Parliament mun nga abstain from voting. Su fekkee ne an issue dafa ñëw mu controversial bëgguloo wane nanga nga mel mun nga abstain moo tax léegi National Assembly if you listen to them they are counting ñu wax yes ñu wax no ba pare ñu wax abstain so they are counting them. So parliamentary process bi moo require Parliament dafa require yeneen dëkk nag ñoom xeex la gaay day def ci seen Parliament ñu tàngoor eggaguñ foofu noonu but I think ne this you know soft mechanisms of letting people know ne these are the challenges yoo xam ne moo fa nekk and then how do we address it. One of the reasons why I feel that this bill could have been put into a public
discussion. ñu am and that should have allow parliament pour mu take time mun nañ koo ñaaka isi under extraordinary session ñu isi ko under the normal session nga xam ne people will have conversation and then there nit yi dinañ mun a wax ne comme lu moo wax rek what is the requirement pour ne léegi yow tey soo nekkee president for instance you know do you have to serve 2 terms wala 1 term nga koo aan but man nekkuma economics but economics lu duñ nekk di xelaat today if you pay somebody at the pay of the president the next minute we kenn mu serve benn president wala mu serve 2 years mu resign you know there are a lot of questions loo xam ne public we are asking and so we did not have the time and the opportunity pour ñu mun koo debate on all those different issues because then if we had to get the objects and reason boo xam ne boobu la gaa def si bill bi ñu ne pour benn idea bi moo nekk pour ñu prevent term elongation in terms of the fact that dinañ motivate presidency pour ñu mën a def loolu noonu but what is the term elongation there is no term limit in this country so what term are we talking about so man moo tax ma ne bill bi you know I understand the frustration from the other side but for me too I have a lot of questions su fekkee ne dëgga affaire démocratie la affaire term limit la then we need to look at also those issues but the issue is somewhere what many people are saying like it is not even necessary like there are too many you know benefits for a particular president, including, you know, his family. So let's talk about the accommodation. It says a former president shall be provided with a fully furnished residence, including utilities and other facilities for his or her comfort. And where a former president decides to reside in his or her residence, everything will be, you know, done for him or her. That is internet, food, and everything. So many people are saying, okay, he president, former president, and Lincoln a month. President, like you after third term. You can take care of yourself. So why the need for the accommodation? It's not only accommodation, but accommodation alone. Let's talk about the accommodation. Well, yeah, I mean, so for me, I think I want to give context. Ma joxe context, at least nga xam ne, you know, dinañ comme lu ñoo wax rek. The issue is not ne a former president should not be taken care of. We agree on that. Parce que former presidents in many other places, tey soo xoolee Goodluck Jonathan, ma joxe example of Goodluck Jonathan. Former president yi lan la Nigeria. But ñun bu ñu amee constitutional crisis fii nii bu ñu doon nekkee suñ constitution bi moom lañ seenoon tëdd so former president could be used as a diplomat parce que already experience nañ ko xam nañ security dëkk bi you know there are things yoo xam ne mun nga leen koo ciralee nga xam ne you know tey su fekkee ne wàcce nañ but tamit nekkul ne every president la soo gisee ñuy def ñoom Goodluck Jonathan because people feel ne contribute nañ to an extent waaye doo soo moo tax nga war a am those kind of requirements so presidents former presidents nga establish office of former presidents loolu is important especially world bi fu mu nekk right now you know diplomacy bi maybe before beneen dëkk bi keneen ki la gaa yi gën a trust so you can use those things you can use their influence their experiences pour ñu mun a guide public bi but secondly tamit you know as long as you are a former president people journalists yi media everybody will want to talk to you sa experience you know you are sharing with the public nit yi dinañ si jàng moo tax ñeneen ñi dañ dee binda book ñeneen ñi def loolu noonu but in many other countries like in America those are the things ñoo xam ne foofu la ñoo liggéeyee xaalis is there books and publications yooyu noonu la ñuy amee xaalis you know nga xam ne nga mun a dem fii da nga wax rek ñu fay la xaalis so former president am na lot of opportunities yoo xam ne mun naa ñëw ak moom ba pare ñu ngi wax affaire yi moo Ibrahim Foundation bi if you do good comme Salou sa Kurang lu doon wax rek like affaire si like it's not about the law it's sa jëf yi la you know what you do if you do right bi moo la guide continuously but if you do otherwise mooy nekk foofu noonu so affaire yi accommodation tamit I mean I think for me boobu noonu ñu ne either gars yi ñoo ko war a provide fully wala if there is none then they can refurbish su fekkee ne moom bëggut a dëkk you know si place yi then yeah for me I would have accepted ne su fekkee ne they have to refurbish their own personal homes that might be cheaper than providing for xam ne you know so so man the money and economic bi yooyu noonu I don't know the details maybe xëy na ñoom ñoo nekk ñoo xam affaire yi xaalis waaye man in terms of the politics the lack of the fact ne ñun amuñ consultative process for this bill man loolu moo ma naxari as a citizen wax si comme soo xoolee am na ñu bëri xam nga léeg-léeg biñ defee di former président bi la nga media house yi publish nañ ko before sax extraordinary session bi di comments da ngay gis reaction yi comments yi ñu bëri lu ñoo wax mooy because dafa connecto seen government spokesperson nu waxoon ne Barrow is still contemplating whether to run or not because of desire to good so ñu bëri ñu relate ko ak loolu ñu ne est-ce que du président Barrow moom moo nekk di prepare boppam because of mu ngi xalaat ne bu fekkee man dawuma élection wala dama lose fekkee dama bàyyi wala fekkee tamit dama lose pour man bu ëllëgee ma ne lan lañ ma war a kii because of comme ni nga ko waxee am na ñu wax ne Jammeh ñëpp xam nañ ne du qualify
parce que ñu ngi wax ne am ñu ngi ko topp parce que government bi is ready to prosecute him comme ñu ne xam nañ ne suñ ko prosecute dafa guilty ci lu gars yi di comment loolu laa nekk di wax ni soo kon ñoom ñu ne dis baro la mbiru politique la soo yow as a political analyzer lan nga koo jàngatee. xam nga ñun joxuñ ñu enough moo tax ma ne la su fekkee ne consultation amul. I mean and there is no openness about the process. daf dee very difficult pour nga mun a wax for certain. wala nga wax ne lii nii la war a demee. Okay, so doguma like what do you mean there was no consultation like there was I mean like so victim bill bi comme maa ngi joxe comparative. comme emergency la man participate naa si victim review bill bi. you know participate naa in many of the reviews consultations ak yooyu noonu. but president bill bi man dama toog rek gis ko parliament. Okay. Now before ñu isi ko ne dafa ñëw si extraordinary session bi. were people talking about that? People were not talking about those things. Yeah. You know, if it was like earlier discourse, you know, no nga dee build democracy, no nga dee build things. Ñun tey ñu ngi confront with a lot of things on the FGM bill, because a lot of people believe that it shouldn't be. You know, ñu ngi argue against that, but then the way it was passed then, boobu mun nga question that. So da ngaa gis ne you see when you build sustainable institutions yoo xam ne dañoo yàgg. people bi must participate. moo tax soo xoolee victims bi man tey mun nañoo wane su fekkee ne bu parliamentarians doon wax ne oh well this is not necessary mais then victim bill is necessary because it went through consultations. and yéen su fekkee ne da ngeen def seen consultations sax you will arrive at the same answer. So in that process boobu noonu is there but then the president bill benn de man I did not see any consultation yëguma woon what was happening ak yooyu noonu. And this is a bill that is talking about term limits, that is talking about elongation, that is talking about all those different issues. And yet, we are not participating in that process. So, jangit bi burina. am na ñoo xam ne ñu ngi wax ne you know even the APRC there are a lot of some people ñu ngi feel ne it is for Jammeh but you know loolu tamit is part of the broader politics mun nañoo use ne ok look at xoolal tey def nañ create nañ bill for a former president so mun nañoo argue léegi you know mun nañoo argue ne kii is qualified so ñun in terms of the legal elements boobu mënumaa wax waaye on the side of Barrow of course di nga mën a wax ne bi lii yaa ngi ñu ngay jagar you know it's already passed so léegi is you know is preparing for him whether that is the intention or not loolu loogi mu ngay génn foofu noonu because tey léegi su paree mu nekk former president win na su ko neexee mun naa nekk 15 years 20 years because amuñ term limit and then su paree 20 years yooyu noonu still mun naa benefit from this bill so there is a lot of problems yoo xam ne this bill could have been used pour ñu address suñ constitutional suñ lot of other problem civil service issues yi ñoom booba dinañ gën a xam on those things so those are things yoo xam ne man sometimes I don't get it te soo xoolee dafa am solo mooy fi Mamadou waxee ne comme nit ki nekk na fi yàgg na fi am na fi benn fukki at ñaar fukki at di jiite réew mi ñu koy fay bu baax waaye tam boo xoolee tamit fay bi nga moom am daanaka impact wul sax réew mi si lu tax ñu koy fay dafa naan nit ki soo ko jëlee mu lay liggéeyal léeg-léeg sax sa surga nga jël ko li mu lay defal nga gis ne nekkul di ko def mën ngeen si am problème ba nga sax dàqu ko tey kooku noonu ñu ngi koo fay defal ñu lu ñu expect ndax boo xoolee tey ñu bëri ñu ngi naan njiiti réew mi gis nañ fi ñu wax ne lu toll ci 21 youths yoo xam ne dañ leen déclaré ne dañ dee si waax yi te ay bakaw lañ tëgg waxu ba amut waaye man ñun gisuñu wala ñoom ñu laaj ne gisuñu fenn fu ñu njiitu réew mi bindee mu wax dafa tweet wala dafa bind si Facebook am di mastawu loolu xam mais bi mu def ko privately waaye gisuñ ko mu def ko publicly nit ñi gis ko ni ki ni ko Ben Suda defee di chairman of Brikama Area Council tamit def ko ñu ne gisuñu loolu waaye that time ñoom ñu ngi busy si certificate of urgency mooy bill bi mu jàll ñu ne kii soxalut askan wala soxlay askan wi soxalut ko naka la ko askan war a continuer waat di fayaat ñu bëri ñu ngi bill bu wax ji loolu mu fa waaye yéen yi gis nga de fag ne président la rek tey lu ma dee wax rek moo nekk ne fii benn président lañ am mooy président Adama Barrow nit yaa ko taana te nit yi su the only way muy ñaakaa nekk président mooy nekk su ko nit yi foolee mooy nit yi taana keneen so def na liggéeyam deful liggéeyam nit yaa ko fal so moo tax ñu every 5 years ñuy def élection nga xam ne nit yi tamit dinañ assess all these different issues ñu mun koo address and so moo tax ma dee wax ne question bi yeneen dañ dee laaj njiit gi you know but dañ ko war a delloo waat si nit yi because nit yi ñoo nekk di tànna so if you su fekkee ne da nga tànn ak kenn maa ngi koo fay ne ko di def lu maa def next one bu ñëw mu ma laajaat pour the same thing man su ma ko tànnaatee then lu tax ma koo taana question boobu léegi man suma bopp laa ko war a laaj but so for me foofu noonu boobu affaire politics la moo nekk suñ politics bi naka la ñëw décider lan moo nekk issue of choice waaye tey suñ la taanee yow sa responsibility moo nekk nga govern and lan mooy govern mooy nga provide services nga aar nit yi
and RNT is part of service la boobu. Security is service la. Security du force. Security service la parce que nit yi dañ bëgg a jaama pour tey Eyeafrica toog pour ñun ñëpp ñu mun a toog ñu waxtaan. So that is a service boo xam ne security bi ñu ngi ko renda. So président bi tamit si boppam service la nekk di renda. moo tax ñu bëri dama lay gis political commentators yu bëri ñu ne he's a servant. You know, servant of the people, and I totally agree because people ñoo la tànn ñoo la teg foofu and they pay you from their collective tax so that you can take care of that. So but when they fail to do that, man lu ma gëm ne is the only way pour nga mun leen a génne mooy nga xaar election jot nga folli leen. It's simple as that. Man moom suma politics moom is that tànn naa la defuloo next du ma la fal. So Mr. Kurang, on the economic side, because ñu bari fii ñu ne dafa bari. And looking at the economy of the Gambia, you know, young and pension for gratuity, accommodation, personal security, protocol, health, dafa bari. Te ñu ne ñu bari suñu budget bi daf dee suffer. Léegi sax da ngaa dem nga am yoo xamante ne secteurs yoo xamante ne duñ am enough money wala duñ mën a def enough project soo waxee ñu ne suñu budget bi suñu xaalis bi mutul. And yow yaa ngi prepare such a bill for a particular president, for a particular individual, koo xamante ne he's entitled to all these things. Comme that economic Gambia, is it that powerful to accommodate such? In the long run? Well, fi mu nekk nii yaa ngi wax affaire yi dépense boo xam ne jotaanguñ si and mu nekk waxtu boo xam ne jotaanguñ te xamuñ économie naka la moo mel at that time so luñ mën a judge mooy fuñ nekk right what is the existing situation like comme last foog naa 2006 ba bill bu gaay defoon dañ waxoon ne ex président bi dañ ko war a fay 50,000 so ñu gis ne now si bill bi ñu wax ne dañ ko war a fay with the pay of the existing president te xam nañ ne Barrow ñu ngi ko fay at this moment is about 250,000 a month which is about $250,000 right so su fekkee ne moom bàyyi na then the next president, is getting that amount. For example, mom as the former president, according to this bill, is entitled to the same amount, 250,000. And my 50%, it's 50%. Yeah. That one then go to 80%. For me, it's still on the high side. I mean, one obviously, Barrow is already rich. Because definite asset declaration during the time of the election, and there was a very good amount. Understand that which no matter how young you are, you can retire with it. Exactly. So he don't need the money according to his declaration. Okay. In the 2021 election. Why, obviously in principle, you go judge on principle. From now, then in the word the spouse also, exactly. And put it there. But a more financial obligation. Why, is a government will be judged by what it does. Back to small statement become from a small brother we say emphasize nako. There are other pressing issues. Pressing issues in constitution. So speaking Justice Minister begin na ñu expect ne am na ndigal yu ñu jox right he promised that the constitution the 2021 constitutional amendment that was proposed is coming back and we are 2 years into the second term so when that is coming back there are steps that you should do before a bill comes out. Like SAIT said, the steps you have the consultation should be there, right? You have to give times to the parliamentarians, National Assembly members to go back and consult, right? Accent Newland Sanit Carter, Kuneka AXA constituents, So if we are anticipating, this is what we are anticipating, and all these bills, we see bills coming bits and pieces. Because first we see the judges' bill. From more one 2 months ago, it came in, it's one of the bills that was part of the constitutional amendment that was proposed, right? And now we see the ex-president's bill. I think the judges' bill didn't pass, isn't it? Right? Now we see the ex-president's bill. So is the Barrow government, right,
telling us that they will introduce the proposed constitution bit by bit according to maybe what favors them, take it out and bring it, right? Or are they telling us that new constitution we do what? Because we are still technically still in the Second Republic. The First Republic was 1971, right, Jawara, up to 1994, right? And then the Second Republic, 1994, up to today. Because we still have the same constitution. If there's going to be a third republic, we need a new constitution. So that new constitution is still pending. And like yesterday I was listening to Swaibu, there are fundamental issues in the constitution that we are waiting for, which Barrow should know, would define the terms of his mandate. Number one, term limits. People are looking for term limit. Is Barrow prepared, again, to bring back the term limit with discourse at the parliament, discourse with civil society, discuss with the population, and agree? For that, almost we can say, definitely discussion during the consultation of the Constitutional Review Commission. Definitely consultation of publicly. Most Gambians, Johaneng, send opinion about term limit. Then you got a 2-term limit, right? So this is still relevant, and people are. So I had Schwab also talking about the 50+1. These are the fundamental arms of the Constitution because they define the behavior of the society. If you put in a term limit, a president, term limit is not just term limit. It defines it shapes the culture, politically, economically, everything. So how many dinga def 2 terms, no more. You as a president, your attitude will change. Dinga ligay, at the back of your mind, fee duma fi nekk ba faw. So dama wara def dara lu baax ndax suma fi jógee after 10 years ma mun a wax nit ñi ne yeah, this is what I did. That's the first thing with a term limit. That secondly, right, you give opportunity, somebody else come with different ideas and mun a implement those different ideas. So the population get the chance of being served by more people. America, ñu nekkee xale sax gis nañ about 10 presidents, life in America. George Bush Senior, George Bush Junior, etc., Bill Clinton, and so on. So everybody comes with something new. So to have a term limit gives the country that they just take a opportunity to experience a lot of ideas from different people. And thirdly, the instability, overstay the time limit. Gambia dafa am overstay problem. To overstay, dafa destroy Gambian society. The PPP for 29 years. It couldn't, well, no matter what you argue, it was good compared to the others, it's bad, but because 29 years couldn't end, how did it end? A coup d'etat. It destroyed us. If it ended peacefully, it would have been better, but because it was an overstay, there was no way of ending it except a coup. Yahya Jammeh for 22 years, self-perpetuation, overstay attempt. It's more than 10 years. What happened? Well, still now, I'm not going to argue, wow, Yahya ligay na, Morgan Barrow, wala Morgan Jawara. But whatever you say, how it ended, damaged the society. Impasse amna fit, caused us so many instabilities. And we are still in the problem. Munyo am security sector problem because the ghost of the former president is still hanging right behind us. Every issue in the National Assembly affects the former president, some indirectly or directly. So we have a problem with the overstay. Overstay is destroying our culture, is destroying our economic base. Okay. So the lesson for Barrow is, am I also preparing to overstay? And if I overstay, right, well, I can stay as much as I want, but be sure that when you overstay, departure is not pleasant. Understand? That's always the case of overstay. Whether it's in Egypt, or it's in, how do I call it, South Africa, or in Zambia, wherever you have overstay, the ending, do they know? So when you are having that question in your constitution to have a term limit, we are not just talking about mandate, NPP, UDP, PDOIS. No, we are talking about the existential problem of this country.
dafa nekk loo xam ne dina define the Gambia, our children and their children, how they will live, whether they will live good or bad. That is what is hanging on the term limit. The 50+1 also dafa cultural, economic, political implication. Nekkul just a dispute between the opposition and the president. No, it's going to affect the country for years and decades to come. Because so the 50+1, right? Right now, it's just a winner takes all, right? Even though so I'm a 15%, sir. So if I get a 10 presidents, 6 presidential candidates more younger contest, now I'm 15%, ki am 10%, ki am 11%, ki am 6%, ki am 5%, ki am 2%. Ku am 15%, more top. Therefore weak, it's weak, right? What is the weakness there, right? Yow nga am 15%, 80% of the country signing the Carta. But you are still the president according to the constitution. Well, some people say, yeah, it's the law, but my friend, halatal, law bi dina la affect yow me talk ni. Because key, mu ngi talk, 85% of the people feel nañ ne he shouldn't be there. Or more than 50%, he shouldn't be there. Why move for talk? Maybe the 85% are correct. He is not good for the country at that time. So what people said, let's take 50+1. So if again, I'm half of Dekabi, we need them for second round, do a second round. Until the two leading candidates, people will say, okay, key more again key, right? Then at least we take responsibility. Then when two people contest, I'm 50+1, he am 49%. Understand? So with that, stability is good because most people feel yeah, I'm part of this because I voted. Half of the country didn't feel well, it's my responsibility because that brings stability. Two policies, economic policies, social policies, political policies, legal policies. Kufa talk tam, well, I'm part of a team. I'm not niti ñoo boka pour def machine. So dina bay suma hel. Why dafa so defute lolu dafa nek adiyata meye akuyata meye kum ne, right? Nguru matay, isn't it? Ori Halifa Sallah, right? What a matay? Nguru matay. So said, still nobody ñu wax ne comme li pour mu prepare president bi la parce que according to what the minister said li pour delo njugal president bi la ak tam comme ne ko jërëjëf léegi ndax lii ñu bari ñu wax ne ndax lii moo nekk di only way boo xamante ne comme du président si duñ yàgg si toogu bi comme ni ko Mamadou Kourang waxee because amuñ time limit so léegi ñu bari ñu ne ok léegi kon su fekkente ne benefits yi mu fa then président bu toog maybe 2 times di nga wàcce because yu am nga leneen lu rëy lu laa xaar si foofu lu si ndax loolu war na faa nekk mun a nekk ndax dañ war a teg dara pour président yi mun a wàcca teel a wàcca wala ñoom dañ war a wàcca noonu just for the sake of pour wàcc. Waaw xam nga B is a very interesting question. But so whole tamit different positions moo nekk di ñëw. You know, these people can say ne nañ def bill bi pour ñu induce wala ñu motivate somebody nga xam ne du def loo xam ne su fekkee ne loolu la doon xelaat wala loolu la doon plan pour dem. So ñoom seen jubluwaay in that is a good intention. Moo nekk dañ bëgg a prevent something from happening. Waaye su fekkee ne tamit ñeneen ñi dañu wax ne foog ñu am the requirements man I prefer that. You know, ne lii moo nekk requirement yi force dañ leen am time limits, you know. When we are defining a former president dañ ko war a define holistically. Nekku ne just the time bu mu bàyyee nekk president. Because then otherwise, you know, economic implications dafa gën a bëri. Because if you pay in like 80%, then nga all these benefits, vacation, moto, office, but suñu waree tukki, you know, for official purposes, you know, there are a lot of costs. You know, that is already attached. So in terms of the salary, of course, munga wane wanye kuna maybe with the 80% come as discourse. But then you realize ne dafa require a lot of money. So these are the two arguments bo xamne bobu nga nekk bobu lañ nekk di gis. So the bill intention bi mo nekk pour mu prevent against term elongation. You know, waaye man luma wax mo nekk ne currently the problem with the bill mo nekk ne tay amuñ term elongation, amuñ term limit. So naka la bill bi di what will it contribute towards that process? Moo nekk ne léegi dafa nekk everybody's choice ne okay léegi there is even though there is no term limit so I decided not to contest. When you do that then yaa ngi gis ne lii mu ngi laa xaar foofu noonu. So maybe that is their aim ñun xamuñ nag because they are not communicating that. You know, but at the end of the day man
you know, as a citizen, I want something that is contractual, not something that is also based on just hopeful, wishful thinking. Exactly. Loo xam ne dama ko buy on the moral question of one particular person, you know, but rather something loo xam ne dafa nekk foofu noonu ne soo defee lii ak lii ak lii. Moo tax ma joxe example of Mo Ibrahim Foundation. What we are trying to do, I mean, Jammeh was doing in 2006, Mo Ibrahim has done. I mean, and they're giving money to people ñoo xam ne have transformed their country, done democracy. Man moo tax ma ne tey, if President Barrow was so serious about the reforms you have set up, with the constitution, with all those different stuff, I mënuma gis loo xam ne daf ko tere ñaaka with the Mo Ibrahim Foundation, because it is what loolu lañ nekk di set up. Mooy nekk in terms of governance, in terms of that, and dëkk bi léegi, if you look at it in Africa, in most of our indicators, we are not doing bad. We are doing ñoo nekk the biggest improvements in many indicators. We are improving. Suñ dëkk bi mu ngi dem. And today the fact that you get multiple media, even though there are challenges you have the more 100%, but you can see progress. But major issues in the constitution, but we are not prioritizing that. We are not bringing certificate of urgency for those issues, but we are bringing certificate of urgency for Harris, who Mr. President enjoy after. And for me, sometimes, this is how the public will see it. But then public will guess, even though the other time I came here and I still defend it, and I will defend it like Monica National Assembly, because I feel that vehicles that them towards their job. Lulu send ligay ramon them. And ligay luxury, man gisuma si ligay. Gisuma si luxury. Ligay work is work. But then when speaking in ligay when swing pare, this is what they're gonna have. I mean, I'm not going to support that entirely. I want to know A and B and C and D clearly. Discussion prior to that before I get into it. Intention be we are not saying there is no. Intention be what the public is saying is there is a good intention. A president wanted to do the life for 10 years you enjoy the money can depass $150,000 depass. Next minute nga talk nga delu wasi depass 5,000 di chono. I mean, we cannot. Lulu is going to be problematic. Lulu waruñ ko nangu sax. But when you are bringing law, boo xam ne daf ñëw impact ñun ñëpp, the most respectful thing to do mu nekk nga engage in consultation, or nga let the process move consultative process within the people you nekk si national assembly. Okay. But when you remove that, then all these points they just come in after problem moo nekk rek ne ok léegi jeex na def nañ ko wax la ñoo def rek ba def nañ lu ñu ne so léegi now is gone. But tomorrow keneen comme lu ma wax rek tomorrow we active ñu ngi try pour wax ni buñ ko change ko def sax nañ ko def loo xam ne is not gonna entirely remove that, but tomorrow somebody else will come bu nañ ko wéccu so yooyu ñu nekk issues. Yeah. So Madam Tutor, when you see Kurang, because both of you are not legally minded, but you talk on your various sectors. Wow, because you get what Jammeh, because Bill be the former president, who would ne scandal also. And they just say former president. And when we say former president, then Jawara is included, and then Jammeh is included. Even if you die, like Jawara, the benefits will continue to your family. And Jammeh is still innocent because there is no court of law that proves him guilty. And government, but you know, Jammeh dafa am scandal, so moo tax du mën a nekk fii ñi ne dafa war a bokk ñi ne warta bokk dafa war a nekk foofu moom tam dafa war a receive benefits yi ba keroog ñu ko aatee court ne dafa guilty si crimes yu def according to what the JRC has proven has given us. So what do you think about that? Yeah, I mean, it's like minister exchange ak parliamentarian bi dafa raise that issue the public consciousness, because Mom, I think he was quoted as saying Jammeh is a wanted man. Yes. Right? And well, the TRRC definitely recommendations. The government issued a white paper. White paper boo xam ne jël nañ naka wax nañ ne dinañ jël steps to prosecute and bring Jammeh and the perpetrators to justice. So loolu tam mu ngi nekk loo xam ne we still waiting for it. Tey ñun politicians yi suñu worry bi mooy comme Barrow mu promise, right, mu dem ba gis ne well, there are political advantage to forgo my promise, right? Fatish my promise, right? Mu promise that he's gonna pursue, right, the recommendations of the TRRC,
right? But because of maybe political exigencies, mu decide ne, well, dama pursue B, ma buy B. So from there, nobody can say 100% sure that, you know, well, if the government fails to bring Jammeh before the law, then he is not entitled to what they are proposing. In fact, we would say, well, you know, if you don't bring him before justice, well, you just want him to enjoy the facilities that you have already stated. So there is a political balance for the government, Barrow government, rekamuna clarify, you know, that part of the issue. The minister just saying Jammeh is a wanted man, that's just a statement, right? We depend on rulings of courts of laws. Understand? Hamuñ loi why xam nañ ne lu jógee ci néegi loi bi moom lañ war a jël rather than just the justice minister's statement. It's not as convincing as a court ruling. So is the government prepared to go to court? It's a question for the Barrow government. Are they going to pursue justice, you know, within the Gambia or outside the Gambia? It's a question for the Barrow government. When are they going to do that, knowing that they are already 7 years, we are 7 years into the transition, isn't it? Right? And it's urgent. So a lot of these laws are very urgent for Gambia. Okay, you know, government, they have to know that some things affect other things. The public have a say. Why, like my brother MATTY said, you know, New Tana, the Barrow government, right? Gambians in Nyoko Sani Kata, and when Nilenko Hall, after 5 years, with all these maneuvers, do more because Wahnane already he's going to contest. Lolawa. I don't know, Garme Munge Wahne spokesperson Wahnali, why Barrow Wahna, they Wahatut. He's going to contest, isn't it? That's what he said. The president, didn't he say that? And he said, yeah. 2021, look at 2026. Yeah, so what does so that many mean? people say, come what name, leader for me, yeah. Maybe we're not in the own candidate, and we present on candidate, and then candidate win also. It's very clear, right, that it means Lila and the 2026. It's very clear that he's gonna put himself there for 2026, right? The other thing is, what is the reason for certificate of urgency? What's the logic? Is it just to put off the opposition, right? Or the government is working on something that they didn't tell us? That's why they said the intention of the law is always very important, right? Not just the letter of the law. The monetary values and so on, nobody wants to see your ex-president living, you know, a very poor life. No. And we know that all that you enjoy in the presidency, the contributions are there, right? SAIT Wahnafi Aferi Mo Ibrahim Foundation. The Vanega Foundation, any African president would have, like, for example, 2 terms. Denga by Chisasago, and in good terms with the people, right? Dinga Muna win award Bohamne Dinanja $5 million. Right? $5 million be Mufa. Every year, so many years, then they want a Jisun Ken. Last year, Jisun Ken Kubai. You don't want a Makesal Hejna Dinako win to get a Baina, Chijama, and so on. Right? But still questions. Yes. So, anybody who could have come Barrow, right? You have good human rights records. Mudembe, after 2 terms, Mubai, he can win $5 million. Exactly. $5 million, right? No, do Salat anything, right? From us. Understand? So these motivations are there. Yes, the issue of naka hamnane, for example, if you tell UDP, right? Okay, so then you have borrow 1 million every month. Okay, Mumbai, right? In 2026, Mumbai, right?
some of them may say, yeah, why not? They give him $1 million if he's surely going to live. Yes. Understand? So the money, right, the enticement, yeah, we want to entice the ex-presidents, the sitting presidents, so that they don't overstay. But I mean, Barrow is playing game with us, right? He's not telling us whether he's going to contest or he's not going to contest, and then he's bringing bills that we are not in need for, and he's leaving behind those that are more definitive of the Gambian society for decades to come. Term limit 50+1 to define and shape society. He's leaving them behind, and he's leaving society, right, in the balance. Well, I think the question, Jammeh question is a delicate one. I mean, that's delicate in the sense that in terms of swing surveys, the majority of the people want prosecution. They want anybody who have committed violations of human rights in the past, they should face the law. But in that process also, you talk about a bill that it should reward. Should reward former presidents or should take care of former presidents. And then so it makes the Jammeh question more complex and in terms of the local conversation and discussions if you look at it also, why also the 5 names from Jammeh's side, the 4 new ones, they were there because the anticipation was as long as it is former president, then there's a high likelihood Jammeh might be part of that. So whole lesson politics has been about Jammeh coming back. So people could easily read to it, oh, okay, passing former Jammeh's bill, so this is a step for him coming back. People can use that for new negotiate. But then the other question, more like a bill be dafa need on public consultation, dafa need on discussions, and dafa require criteria, dafa require not just any criteria, but I would want to see a criteria of human rights records, criteria of governance, inclusiveness, criteria you don't let what I say to social leadership. So after we're going to take care of them for life. Now from presidency, every Gambian, once you are elected, forever. Yes. But then what happened to the people then? So this is the question. Bill is a bill for former president. That raise many questions. The question of Jammeh, but secondly, that raise question about civil servants and also question of retirement. Forever, and then so it raises many questions, and we see it from that rather than from the different sides you have the push. But I think for Jammeh, it will be extra controversial for people. Agree with on it. Some people decide. Next minute, some people get paid, while the population are saying that this guy should be prosecuted. I mean, that's something the government balance, and that's their responsibility. Yeah, man almost a correction there. Come like Bena Kilumaselo, la moisi do justice George's bill. I'm going to be Jalut. So government bi ñëwaat mel luy introduce bill bi dafa play a game like so fekkee seetlu nga maanaam daf ne nañ indi di reparation bill xam na ne ñu si bari loolu dafa doon seen yitte because ñu ngi ko doon kaas ñu ngi ko doon wax waaye ñu ne suñ ko indiwaale comme ni nga ko waxee bi nga start dàq ganaar waxaale soxla nañ indiwaale bii ba suñ ko indee buñ ko séparé nañ def ne yëpp comme mu nekk loo xam ne dafa nekk certificate of urgency ko dañu bañ bi ko soo xoolee George's bill bi nga xam ne passutoon daf leen metti woon moo xam wax nañ ko wala waxuñ ko waaye nekkul loo xam ne neexoon na lañ mooy bi ministre of justice ñëwoon ba gars yi reject ko noonu because of problème bi mooy discussion bi dafa bëri woon social media bi ñëpp ñu ngi doon comment so da ngaa gis ne sax ba si biir kii bi process bi nit ñaa ngi woon di comment am na ñu ngi doon indi naam si di wax ne at least maybe this time dinañ save di public pour ñu bañ a vote loolu so bii ñu bañ mu coow li bëri so moo da ngaa gis ne certificate of urgency just within 3 days dañu wax ne mbir mi yëpp dañ ko war a def beneen moo xam dafa jàlla wala jàllul so da ngaa gis ne bëggu ñoo mayee time bëggu ñoo mayee space comme man si nu ma gisee man mbir mi pour mbir mi siiw si social media bi nit ñi yëpp yëgandoo ko di ci wax maanaam maybe di political commentators activistes yi political activistes yi so loolu moo tax dañ doon ñu pousse teg gars yi pressure pour mbir mi bu jàll da xam nañu bu ñu defee loolu some of these
UDP wala PDOIS wala ñi nga xam ne bokkuñ mi bi nañu wax sax ñu nekk ci kujje gi mooy di opposition MPs muy minority bi gis nga luñ réacté xamoon nañ li da ngaa gis ne mujj gi bañ fa desee di waaye noonu debate man li ñu doon def noonu man sama gis-gis nekkul debate bi ko dañ fa nekkoon rek di wax ne waaw man d'accorduma 75 na dem 80 léegi waxatuñ ne d'accorduñ ñun si bill bi dégguloo kenn ko waxaat d'accorduñ ci bill bi léegi même dafa am some changes rek yu ñu fa bëggoon ñu def ko te boo xoolee overall sax 100% lañ waxoon si equal to the current president salary after ñu ne 80%. So after bi speaker bi waxee ne ndax agree ngeen on 80% ñëpp noppi so which mean ne agree nañ so da ngaa xam ne certificate of urgency bu lu tax ñu def ko fa mooy xam nañ ne di reparation bill am na ñu bëri ñu yitteel moo tax sax Touma Njie yaa ngi doon dégg muy wax ne I love the bill but not the way they bring it so da ngaa gis ne moom amoon na ay wax waaye moom kese rek si was not enough pour mën a defend waaye da nga at least toog na defend na lu mu gëm nekk na fa ba session bi jeex so da ngaa gis ne man lu ma jàngee si loolu rek mooy gars yi dafa am game buñ play mooy ndax ginaar waxaale si soxla waaye tamit indaale affaire boobu nag daf ko certificate of urgency mu jàlla just once and for all. Wow. So Parliament, I mean, am nañ seen session si fall in CA bi. dañ dee toog I think April, beneen bi July, and then I think in August or September, and then the last one is dafa nekk November, December. And that one is always the budget. Waaye law bi constitution bi allow na boo xam ne mën nañu invite extraordinary session. So an extraordinary session ñu ko de loolu is part of the process, is part of building because loolu soo ko gisee ñu teg ko fa it's just in because dëkka tey lu nekk emergency mën naa xew anytime you know so you prepare soo xelaat loi moo tax soo xelaat loi doo xelaat pour ñu nekk fii tey rek ne su dëkk bi neex na wala naxari na so dañ ko war a kiita for that waaye dañ war a defar space boo xam ne luñ soxla loo xam ne nekkuñ ñu ko xelaat egsi na so moo tax man ma ne you know if you look at the bill for reparations man agree now with that boobu need nañ certificate of urgency parce que because seen xalaat bi tamit moo nekk ne dañ ko bëgg a boole dañ bëgg a commencé di allocate money already commencé woon nañ di allocate money previously for the victims ba léegi dañ ko bëgg a commencé allocate si budget bu nekk di ñëw pour ñu commencé di joxe budget bi so loolu xam nga loolu kenn ku am xel du mën a argue against that you know because dañoo wax ne tey anybody could be victim ñun ñu bëri fii victims lañ fi woon so at some point it's important ñu ne government mu ngi xalaat ñii so we support that pour ñu dem ñàkkul ne politics mu fa moo tax man ma ne wax daxa ganaar waxaale sa soxla in that process so judicial bill bi isi nañ ko you know isi waatoon ne wax I don't think ne I mean present nañ ko because of course 6 bills la gars yi propose woon but then 6 bills yooyu noonu tamit within 2 days daf doon gën a jaxasoo waaye man I had issues with the judicial bill and I agree with gars yi lu ñu nekkoon di def within parliament because man lu ma doon wax judicial parliament seen liggéey mooy law making dañu war a defar law the rule of the executive mooy mu introduce so when it comes there lu ñu war a def moo nekk ñuy xool line by line ndax ñii lu ñu nekk di propose it is baax na pour dëkk bi wala baaxul pour dëkk bi loolu mooy liggéey parlement comme tey su fekkee ne léegi su fekkoon ne opposition mu ngi fa mun naa am so da ngaa gis ne léegi suñ demee seen committee si so da ngaa gis ne foofu proposal moo dee doon you know kii ne propose na lii kii propose na léegi da ngaa gis ne ku agree with the best proposal then loolu moo dee dem and su fekkee ne consultation la tamit ñun su fekkee ne dañ doon am consultation loolu moo faa nekk waaye the amount of people ngay mun a consult su fekkee ne jox nga leen gars yi time ak parlement seen boppa seen committee si the amount of people ñuy mun a engage dan da ngaa gis ne bill bi by the time mu ready mu taxaw fa controversy bu mu am nii tey du ko mun a am because people dañoo wane participate nañ why were people angry because of the constitution bu mu félee because dañu wane lii ñun dañ si participer lu tax gars yi di ko rejecté ñun luñ soxla gars yi nga koo daane tey ñoom luñ soxla ñu ngi koo pass you know so you cannot create you know this gap between the people and ñoo xam ne ñoo leen nekk di represent and where de loolu su existé rek problème moo fa dee nekk so with the certificate of urgency I mean man foofu laa ko jëlee but then the other issue mooy ne ñu bëri ñu ngi wax ne ñi war a ñoo génn ak naka la ko gars yi doxalee waaw so tuuma moo tax ma ne parlement ku nekk constituency la jógee waaye ñëpp soo leen ngi jëlee collectively mooy Gambia waaye tuuma Banjul la jógee keneen jógee feneen so da ngaa gis ne at some point individual responsibility moo faa nekk ku nekk yow ni nga gisee ni nga foogee ne noonu nga mun a influencer process bi noonu la war a mun a demee you know and so there are people ñoo xam ne ñoom boycott bokkul seen process mun nañoo disagree waaye su la fi ne they want to sit there and fight loolu is another option so moo tax ma ne la there are different options loo xam ne nit yi mun nañ koo jël loo xam ne du yaaxal waa loo xam ne tamit dina gën a yaatal man dama ko gis lan moo xew foofu noonu I saw it as a part of loo xam ne mu ngi strengthen suñu démocratie because being a minority in a parliament
then frustrate, you move out, then they will like a question. But in the Gambia, this is not the first time it happened. In the 1980s, especially during the Senegambia Confederation, maybe I might be wrong, but Sirif Mustafa Diba, I mean, at some point the NCP, they might have, they protest. And in 2000, Sidia Jata and I think it was Hamad Ba or somebody else, there was this indemnity bill for 2001 student protest. So these people, they were in minority, they were very small. You know, people that have the power want to do that. So what they did, Monica, you protest. But when you move out, protest, you know, it creates debate. And then what more dry, Monica send people into this but because the urgency, politics be fini urgency la. Yeneni bill be mom governance bi la. Why politics be around it because parliament politics move tamit the urgent na wara urgent te lolu buñ ko wañi. Lolu dafa important tamit in part of the discourse. Why at the end of the day, what is urgent, what is not urgent, it is the responsibility of parliament for you to determine. Executive bi dañoo ñëw rek propose. Léegi moo tax gars yi dañ vote on before any certificate dañ ko attach, they have to vote. And if they vote yes, then it means that it's urgent. Yes. You know, and then therefore it has to it has to be done within that period. So so it's important that when you understand this governance structure, this is also contributing to Siman in terms of my perspective. You know, as polarizing wala problem la wala ñaka problem. Why you hang ñu politicians dañ lay défaré suñu xaalis. So we look at them and then you analyze them, guys fay ñu suñu xaalis. So we are seeing that. But for me, I see it more as of you know, opposition is not accepted in terms of the hung parliament, but it's also showing that parliament is not as hung as it is. Hung is divided. Because we clearly a majority, but when it comes to the voting, they might not have that. So parliament is one place where as citizens, then see what again focus. You get a parce que lu bari lu dé dossier réew fofu lañ ko dé jaarale. Ok, Mamadi comme si walu économique comme waxuma sax bor fiñ tollu ni ndax is fogg nañ né Gambia tollu na fuñ wara because of comme ñu def né li mbir bi dafa urgency bañ wara pour mëna prepare suñ njiiti réew bu fi jógee ñu war koo mën a jox nuñ ko waxee sax ndàmpaay wala ay payoor yoo xam ne giru dundam muy lifetime pension waxum waaye fi ñu koy nattee ne ak fu Gambie toll économiquement ci yeneen jafe-jafe yu fi nekk yeneen problème yoo xam ne réew mi ñu ngi ko face ci lépp nag ci wàllu électricité ci wàllu water ci problème yu bëree bëri ndax fooguñu woon a ne am na yu gën a urgent dan nekk ne dañoo prepare bill boo xam ne dafa jëm ci adresse loo xam ne yeggaguñ fa because bu fekkee ne nu situation bi demee nii benn former président amaguñ sax former président comme ni situation bi ni ko nit ñi gisee because bu fekkee Jammeh comme according to the ministre boo dégloo nu mu waxee Jammeh moom is already disqualified waaw bu fekkee sukkandikoo moom ci lu mu wax bon kon dafa mel ni ñu ngi prepare loo xam ne maybe in 3 years time wala sax kenn xamul bi ko baro bu fekkee dafay taxawaat élection bu fekkee dafa wiinaat because moom mu ne bu taxawee lu mu defoon gars yi lu ko raw la defaat kon daf leen wiinoon kon bu fekkee dafa wiinaat kon dafa mel ni dañoo demaat ba si kanam balaa ñoo am former président économiquement ndax xel mën na koo nangu ñu war a jël nekk si ñu ñu prépare koo xam ne bu fi jógee comme maanaam prépare nu dundu jàmbur bu ëllëgu jàmbur boo xam ne sax moom jógee gut fi économiquement ndax loolu nekk na décision boo xam ne c'est wise décision waaw dafa you know balaa moo am economic impact na nekk loo xam ne you know is realistic first na you know it's happening or it's surely going to happen su fekkoon ne xamoon nañ you know amoon nañ term limit ni kon dinañ mën a xam ne yeah by this time président bi you know by all means dina wàcca te expenditure bi dina materialize dina actualize kon loolu du am wéy dinañ mun a calculate ñu mun laa wax ne well the presidential budget nii la moo nekk and you know dafa sonal réew mi waaye moo tax soo déggee politicians yi ñu protest you know the National Assembly members yoo xam ne protest nañ march out nañ waxuñ ne well you know we are protesting just because the money is too much. No, that was not the argument. Yeah, we want a reasonable amount, but the key part of the protest is don't want to bill in a vacuum. That's what they're saying.
right doo mun a am loi bi nga xam ne tegut si dara because lii dafa mel ni loi bu tegut si dara you know otherwise luñ miin mooy loi bu nekk dafa war a am foundation te soo buggee wax ci mbir mi ex presidents then comme Seydou nu mu ko waxee foog nga waxtaan ci affaire yi other things about the ex president like président bi how long la war a saaf ñaata la war a saaf te loolu you know wax nañ ko fii Gambian si loolu lañ laajte right ak you know what are the su fekkee ne balaa moo enjoy bii right na dafa am conditions na violated human rights because président boo xam ne na tocoo na nit ñi arrest na nit ñi without trials detain na nit ñi right mu abuse human rights you know and so on up to the extent of maybe how do they call it crime against humanity and so on you know that type of president ñun suñ xalaat as Gambian voters believe nañ ne kooku war naa enjoy you know a good retirement package so lu ñoo wax mooy dafa war a am ay economy bi is not the mënuloo ko isolate on its own right people have no problem for an ex-president mu am a good life I think that's good also because corruption bi dafa bari ci dëkk bi and you know the way to reduce the corruption is to pay people well right loolu you know dëkk bu nekk ñu ngi ko wax whether in America or in Singapore ñu ngi wax ne right nit ki soo ko joxee place bi da nga ko war a fay bu baax you know pour bu mu jël lu mu moomut understand nga that's one of the key parts of reducing corruption so you know in that aspect you know people are not disputing that he should be taken care of but let there be conditions so ex-president Jammeh for example you know it's like you know at the moment we are just repeating right there are issues that are pending that should go to a court of law right we are not saying that he is guilty because law is like that we just have to we just want the due process to take place so for him to come and enjoy the facilities you know without a due process that would be one of the wonders of borough government right. So time bi sax daf ñu livre pare waaye dañu bëggoon a xam rek because léegi bill bi pass na and it has been accepted and so what do you think is the way forward because argument bi léegi la commencé and complaint bi tamit léegi la because ñu bari teeloo ñoo xam ne bill bi nii ak nii la fa demee and it has already been passed it is a law so what next yeah I mean comme li nga wax rek ñun léegi am nañ loi boo xam ne man nu ma ko gisee am nañ loi boo xam ne create nañ ko in our name and then we did not participate and then mu ngi create controversy and it is further polarizing the public so that is that and I think right now perhaps it will be a duty of koo xam ne more responsible for the bill or whoever pour mu come at least pour mu explain to people maybe ñun lu ñoo nekk di wax sax maybe we are not thinking the same way comme ñu nekk di xalaat it's important ñu clarify that and then ñu wax ñu those justification but I think ne since now lu ko nit yi nekk di xoolee benn moo nekk National Assembly seen moto yi ñaareel bi moo nekk judicial bill bi you know man even judicial bill bi criticise on National Assembly and I felt that they should have taken their time pour ñu lijjanti bill boobu noonu just look at it you know do what they were supposed to do waaye di reject bill loolu is not the job of National Assembly mun nañoo def ba process bi jee ñu ne waaw bii kay léegi def nañ ñi agree wuñ that ends waaye lu ñëw rek because of yow sa first preliminary thinking ak social media bi ñu ngi la pressure you know social media taanuñ la social media taanuñ fi kenn what happens mooy ne constituency ñoo la taana if you want people to talk to go to your constituency go to people ñoo xam ne ñoo la taana wala nga mobilize ñu noonu si online bi you talk to those people you know because then su fekkee ne yow lu nekk rek then you delay public bi you know and ñu ngi talk about transition and transition dafa difficult so I feel ne loolu dafa war a nekk but then lu gën a mun a most important mooy ne public bi léegi dañ deserve something because already wax naa ne National Assembly am nañ moto léegi dégg la man support naa loolu parce que seen liggéey la judicial bi dañ leen war a toppatoo but what should come to the public ñun public bi lan lañ war a deserve you know are they thinking about that mu nekk ne constitution dañ need a constitution law boo xam ne dafa war a clearly now isi nañ bill boo xam ne pour take care of former president la so ñun no we are not worried about that but dañu war a isi loi boo xam ne dafa isi time limit
dafa easy, you know, people are talking about majoritarian systems, like you know, with absolute majority. Man, in my own extreme thinking, man, even I will look for a, you know, PR list. You know, you do it proportionate to size, representative. Nga hamne da nga gis ne bobu di nga mëna capture almost every facet of Gambian society, muy ethnic, muy lolu nonu nga hamne di nga am mëna am that national picture. So for me, government today, dañu wara focus, especially President Barrow, dafa wara focus on this constitutional process, because tay ñun su fekkee ne we are paying ñu ko fay after, you know, then ñun dañ deserve something loo xam ne loolu la ñu wax. Moo tax ma ne la man I mostly deal with contract, social contract la, you take, I take, because politics at the end of the day loolu la, waaye léegi ñun you benefit, and then ñun léegi lu ñu nekk di laajte, nothing is coming out of that. So it agitates people, it gets people frustrated, and I think what this country deserves mooy pour ñu consolidate suñu démocratie, and the only way ñu mën a consolidate suñu démocratie mooy ñu am a constitution boo xam ne it reflects and is acceptable, and dina mën a push our way forward. So for me, I think that's the way forward. But then again, to remind them, ne law is, there's a legal, law is legal, bobu lawyer ñoko dey bina. But law bo gis politics la. And therefore, politics pour ñu nangu ko, people dañ ko wara discourse. And if people don't discourse politics, hate and misunderstanding rek mo fa nek. But politicians today, when they meet, they all understand each other. Mun nañu nek social media but when they meet, they discuss because they're from the same groups. They share the same experiences. You know, and so at some point, it's not about zero-sum game. Lu ñu waxe winner take all. Politics dafa am affaire compromise, and I think ne even tay so gisee ni talk be some point ñun ci National Assembly ñuy boycott. National Assembly seen bopp war nañoo gën a doxal the relationship seen bopp inside there. And I think ne loolu tamit dafa critical pour ñu recommend ko as ne léegi moo amaatuñ dara luñ si mën a def. Hopefully maybe the president may say ne hey déglu naa gars yi so léegi nañ ko delloo gars yi defaraat ko léegi foofu la bil bi toll so su nekkee ne mun naa def loolu nag you know ne delloo leen ko am leen consultation wax leen you know then su loo leen agree rek we come back. That's going to be nice, and people will appreciate that. But whether that will happen or not, it will not happen. Yes, no. Yeah, I mean, the way forward, like Seth said, we're waiting for the government to revitalize the Constitution, particularly key provisions in the Constitution, which is the term limit, the 50+1, etc. That's a way forward. The bill per se, way forward, definitely it's a bill, but it could be dormant depending on how you look at it in a way forward, because it has no consequence for Barrow, you know, as long as he feels that, well, I'm going to continue forever, or I'm going to continue more than 2 terms, right? That's one. 2, does it have consequence for Jammeh in the way forward? The problem of Barrow government is, well, they've appointed Fabakary, his APRC, they've appointed CD, his APRC. They could have appointed Jammeh, but the problem is Jammeh's problem is not in their hands. The Barrow government is a little bit impotent in terms of what to do with Jammeh, because there's an international dimension. He's not within the jurisdiction. They don't have the power to be able to just lift him and bring him and do what they want. So the Gambia government has a limited power in terms of how to deal with Jammeh. So that ties their hands. But technically, I don't rule out the fact that if they don't take prosecution against him, he may be entitled to financial benefits. Jammeh may be in financial problem right now because he doesn't have assets since for the past 7 years. Most of his assets have been taken over in one way or the other. No matter how much raw cash you have, if you are taking care of yourself, your host may be running impatient. He may need money right now. Is Barrow government doing a secret deal to send him money by this bill? We don't know, but we're looking at it in the future. They're saying, oh, I had somebody saying, oh, the money is not coming from the government budget. I don't know about that. I don't know where else it can come from. If it's not coming from the government budget, if you're not sure where it's coming, you will not be sure where it's going. So we assume that it's coming from the government budget. Yeah, it has to come from the budget. So is this a way to transfer money? Their hands are a bit tied with Jammeh because Barrow would have loved to have 100% control of what he can do with Jammeh.
And he doesn't have that because international law is involved. He's in a foreign territory, and there are other foreign interests, maybe, because of the TRRC findings and so on. So the way forward, well, we are still waiting for Barrow's transitional government to fulfill the promises that are given to Gambians before 2026. The new constitution, we need it. And obviously, we are also concerned with the economic problems that are happening in the country. And I think the government should take really concrete steps. You know, we see the backway problem. I am thinking of the Parliament should have called an emergency session to deal with the backway problem. You need more there within the past few months. Nobody even know right now how many Gambians died in the sea. Ken Hamuko, because I don't read posts which are saying, oh, we haven't heard from our kids. Yes. They left 6 weeks or 3 weeks ago, and nobody hasn't heard from them. So we are in a stage where young Gambians are leaving the country more than anybody in West Africa because the economy of this country is so bad. Lumako explain it to people, right, to understand that, hey, your country is in a bad shape, right? Nakanga ko muna understand because you can. I'm not muna argue akiyo. Wow, Barrow munge try, munge defli. Yeah, like they used to say, Yahya was trying. Like they used to say, Jawara nyom mansoto, right? Now, as a Gambian, when I was young, my teachers were all Ghanaians, Nigerians, Sierra Leoneans. I traveled to Sierra Leone and Ghana and Nigeria. They're not coming anymore to the Gambia because our pay is the smallest in West Africa. My cousin is in Ziganshore, and he tells me I pay my maid $10,000. Manako Gambia fees sulkula like for 5,000, right? Doko pay. So the people from Casamas or Senegal who used to come and work in the Gambia, domestic labor, are now going to Mbu. They are going to Thiès. They are going to Dakar. You understand? So Ghanaians are not coming for economic hustle. Sierra Leoneans are not coming for economic hustle because it's better. High school teacher in Sierra Leone is paid $500 when I went there, or $700. That's a university lecturer pay in the Gambia. So the Sierra Leoneans are not coming. The Ghanaians are not coming. Now the Casamas and Senegal people are not coming. Even the Guineans are having to find somewhere. So do you think Gambia is the best economy in West Africa? No. am na solo lool Mariama gis nga fi waxtaan wi gën a amee solo sax foofu la jeex waaye nii rek la di ko gërëm bu baax moom Mamadi Kurang ndax sometimes dafa am ñeneen ñi duñ dee understand TV da nga leen di call soxla leen ñu ne la da nga ma waroon a call bu yàgga mun nañoo toog ne su Saturday bi li leen war a waxtaanee all of a sudden emergency happen because TV noonu la lay doxee mbir mun naa change su emergency happen comme exemple Friday jot ñu ne rek am lu happen so ñu ne oh dañoo change topic bi dañoo waxtaane li waaye nañ am seet Mati Jaw ak diw so suñ ko koolee mu ñëw da ngeen ma war na call before loolu nekkutoon suñ programme so sometimes nit ñi faaw ñu dee understand media léeg-léeg da nga dem ba si guddi bi sax doo xam topic bi ndee waxtaane because of sometimes nga prêt pour waxtaan li rek am leneen lu happen so seet Mati bi ñu ko just explainer rek instant la ñu wax ne is ok dinaa ñëw Mamadi Kurang the same thing day bu ñu leen ñoom ñaar ñëpp lañ callandoo the same day on Friday lañ leen call neneen Saturday dañ leen war a am ñu ñëw te du ñàkk amoon nañ schedule on Saturday because am na leneen ñu war a def so just leen wax rek ñoom tamit suñu partners leen because seet bii nekkul mooy first time mu ñëw fii Mamadi tamit the same thing saa bu ñu leen callee rek léeg-léeg dañ leen call loo xam ne is very urgent so duñ leen ñu dee too down unless ñu nekkuñu fi xam nga ku fi nekkul nag yaa boo fekk ñun fi wala ñu am yeneen engagement boo xam ne joxe nañ seen kaddu ba pare bot bu dul loolu dañoo ñëw kon di leen sant bu baax si loolu noonu bu baax moom Seyd Mati Jaw and Mamadi Kurang yéen ñu doon seetaan tamit ñu gërëm leen bu baax si kii bi jéggalu leen rek si ñaaka ubbi bu mu jokkoo yi waaye next time incha allah dinañ ko def Mariama waaw ok so gërëm leen rek bu baax a baax ba beneen yoon incha allah breakfast samedi tey bi incha allah bu beneen yoon MC dafa xiif moo tax mënut a tàggoo jaajëf